Hi dears, welcome back to the English class. Here I had completed all our teaching of our whole English syllabus. Now this is the time for revision, right? Yes, today we are going to revise paragraphs from Unit 1, Prose, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. Hope you all understood the lesson well, aren't you? Yes, you know the concept well, but while you are writing, you used to make grammatical errors such as wrong sentence structure and then wrong tenses, the colloquial use of language, so you cannot make a good paragraphs. Okay, now we are going to see the tips to make good paragraphs. To make good paragraphs, your using language style should have correct grammar. For example, when you are narrating a story, you should use past tense and past perfect and past continuous, like that. You have to use in the past tenses, okay, in a narrating story, as you have studied in the reported speech. Okay, you are applying the rules for reported speech. No, that rules you have to apply when you are narrating the story. You can make your own ideas into the story with the use of such tenses. Okay, but general or common topics, you can use present tense, present perfect, and present continuous, like that. Okay, so. And then avoid spelling errors. You are making many spelling errors, so avoid spelling errors. And your use of language should not be in colloquial form, but it should be in the form of classical, high language style should be used. For that, you have to study the high language style in the book and in the notes also. That you have to study, or you can understand the structure of the language style. Okay, and then the most important thing is your presentation. So when you are going to write the public exam, your presentation should be very neat. Okay, so your presentation should attract the teacher and then getting good marks. Okay, so here as your public exam question paper, this prose paragraph is asked from part 4. Okay, question number 41. Two questions will be given. You have to choose any one. So your choice of question is very important. So you select the question on which you have more confidence in that. Okay, so select the question and then put the question number. First put the question number correctly, part 4 and 41, and put the question number A or B, that write the question also. Okay, and then so when you are writing a paragraph, ஒரு நல்ல paragraph எழுதும்போது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, first you have to make synopsis. The synopsis means சுருக்கம், அந்த கதையினுடைய சுருக்கம் சொல்கிறது, ஒரு simple வேல அதை சொல்கிறது. Okay, so when you make synopsis, I'll show you one. You see, first for example, we can see the first lesson, the portrait of a lady. Okay, see here in the video la idu correct oru sariya theriyadu, so I will send you a photograph of this. Okay, already I have taught this in the classroom also. Now I'll show you to you. See here, see synopsis. See here. Okay, see the synopsis. It is given synopsis and title, that is the title of the lesson, The Portrait of a Lady, and then author Khushwant Singh. Write the spellings and all correctly, because we are writing this as bold letters, bold and beautiful letters, to attract the teachers. We are writing this, so you make correct spelling. Okay, and then concept. அந்த பாடத்தில் உனக்கு என்ன கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, this concept is
ரியல் பிக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் இன் அ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப், ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி சொல்கிறாரு. அண்ட் தென் கேரக்டர்ஸ், வாட் அண்ட் ஆல் கேரக்டர்ஸ் இட் இஸ் coming through this story. See here, first one, Khushwant Singh, the narrator or the author, and then Khushwant Singh's grandmother, and Khushwant Singh's or his father and mother, and street dogs, neighbors, and sparrows. These are all the characters we have seen in the story, isn't it? And then see, I have drawn a grandmother's picture now. See here. See here. Similarly, you can draw as this. Otherwise, you can make better than this. இதோட நீங்க பெட்டராகவும் பண்ணலாம். Okay. Can you see this well? See here. You can draw the big grandmother, and you can make the synopsis on her dress. அதாவது ஒரு பெரிய கிராண்ட்மதர் வரைஞ்சிட்டு அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸில் நீங்கள் இந்த சினாப்சிஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம். ஓகே. So this would attract the teachers and they will get good marks. Okay. And then this is not enough. Okay. And then see here, then introduction. That introduction you have to write about the author. The Khushwant Singh inoda patti konjam eludana. Adha Khushwant Singh inoda birth to death and his popular writings. அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அவர் என்னென்னலாம் எழுதியிருக்காரு, என்ன ட்ராமாட்டிஸ்டா, போயட்டா அப்படின்றத நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த ஆத்தர் பற்றி நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ இந்த கைட் ஆல்சோ. ஸோ யூ ஹாவ் டு மேக் குட் ரைட் அபவுட் தி ஆத்தர் இன் த இன்ட்ரடக்ஷன். Write 3 or 4 lines, that is enough. Okay. After that you have to write the paragraphs what you have studied. Okay, with your own sentences also. And then you cannot study all the additional and the what and all textbook back paragraphs. Everything you cannot study. So you have to study the paragraph which has ஃபுல் ஸ்டோரி, முழு கதை இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேராகிராஃபை நீங்கள் படிச்சுக்கணும். என்ன டைப் ஆஃப் கொஷின் இங்கே கேட்குறாங்க, அதுக்கு நம்ம அந்த படித்த பேராகிராஃப்லேருந்து என்னென்ன பார்ட்ஸ் எடுத்து எழுதணும், என்னென்ன நம்ம அதில் அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் சேர்க்கணும் அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் ஒவ்வொரு பேராகிராஃப்லையும் பார்த்துக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ நோ நீட் டு ஸ்டடி ஆல் தோஸ் திங்ஸ். யூ ஜஸ்ட் see what and all additional details we have to add. For example, first one, see the first textual paragraph questions. See first A, the grandmother played a vital role in the author's formative years. Give your own example of how elders have a positive influence on the younger generation. Include examples from the story also. So என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, இந்த ஆத்தரோட ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸ், இந்த குஷ்வந்த் சிங்கினுடைய ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸ், சின்ன வயசில் கிராண்ட்மதர் அவங்களோட ரோல் எப்படி இருந்துச்சு, அந்த பையன்கிட்ட எப்படிலாம் அவங்கள எப்படி வளர்த்தாங்க, என்ன பண்ணாங்க அப்படின்றத சொல்லிட்டு, கிவ் யுவர் ஓன் எக்ஸாம்பிள். உங்களோட எக்ஸாம்பிளில் எல்டர்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸை யங்கர் ஜென்ரேஷனில் எப்படி கொடுக்கணும், உங்களோட ஸ்டோரியிலேருந்து கூட நீங்கள் சொல்லலாம். திஸ் இஸ் வெரி ஓன் கொஷின்ஸ். நோ நீட் டு ஸ்டடி திஸ். இதில் வந்து இந்த லெசனில் கிராண்ட்மதர் வந்து ஆத்தர்கிட்ட எப்படிலாம் நடந்துக்கிட்டாங்க, எப்படி வளர்த்துனாங்க அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் இட் இஸ் கிவன் லைக் தட். Okay, the elders would guide the younger generation in teaching them how to care others. They inculcate important aspects like thoughtfulness, kind-heartedness, discipline, patience, ability of listening, developing social skills, communication skills, companionship, gaining wisdom beyond one's age, time management, etc. to the younger generation. In those ways, the elders have positive influence on younger generation. ஸோ எல்டர்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸை யங்கர் ஜென்ரேஷன்கிட்ட எப்படி டீச் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. என்னென்னலாம் அவங்க கொண்டு வரணும், கைண்ட் ஹார்ட்டட்னஸ் கொண்டு வரணும், டிசிப்ளின் கொண்டு வரணும், சொசைட்டியில் எப்படி அவங்க மற்றவங்கள்ட்ட மூவ் பண்ணணுன்றதை சொல்லித்தராங்க. இது மாதிரி நான் சொல்லிவிட்டு இந்த கதையில் வந்து கிராண்ட்மதர் எப்படி அந்த பையனை அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றத கொடுத்துக்கிறாங்க. ஆஃப்டர் தட் உங்களோட லைஃப்பில் உங்களோட கிராண்ட்மதர் எப்படி உங்கள்கிட்ட மூவ் பண்ணாங்க, உங்களுக்கு அப்படி எப்படி ஒரு ஆஸ்பெக்டை கொடுத்தாங்க அப்படின்றத நீங்கள் எழுதணும். ஓகே, தட் யூ ஹாவ் டு see. And the next B question, as N. Khushwant Singh write a letter to her parents
describing your daily routine along with your thoughts and feelings about staying in the village. ஸோ நீங்கள் வந்து குஷ்வந்த் சிங் மாதிரியும் நீங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு வில்லேஜ் லைஃப் எப்படி இருக்குது, ஒரு டெய்லி ரொட்டீன் எனக்கு எப்படி இருக்குது எழுதுகிற மாதிரியும் திஸ் ஆல்சோ யூ ஹாவ் டு மேக் யுவர் ஓன் லெட்டர், பட் ஆஸ் இன் த வே ஆஃப் குஷ்வந்த் சிங். ஓகே, குஷ்வந்த் சிங் எழுதுகிற மாதிரி நீங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு எழுதணும். அவனோட வில்லேஜ் லைஃப்பில் குஷ்வந்த் சிங் என்னென்னலாம் சின்ன வயசில் சந்திச்சார் அப்படின்றத நீங்கள் அங்கே எழுதணும். ஓகே, see next to see animals are capable of empathy. Substantiate this statement with examples from the story as well as your own experiences. Empathy means மற்றவங்களுடைய உணர்ச்சியை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய மூடை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நடக்குது. இப்போ அனிமல்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி எம்பாத்தியை அந்த மாதிரி மற்ற இட் வுட் கெஸ் அதர்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ் திங்ஸ் ஆல்சோ. அதை நீங்கள் இந்த கதையிலோட சம்மந்தப்படுத்தி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் வி ஹேவ் சீன், அந்த கிராண்ட் மதர் வந்து டெய்லி சப்பாத்திஸ் கொடுக்கும்போது டெய்லி இட் இஸ் கம்மிங் பிஹைண்ட் தெம். அவங்க தினம் வருது, அவங்க சப்பாத்தி போடுறாங்க. இப்போ அவங்களுடைய மூடை இவங்க வந்தால் நமக்கு சப்பாத்தி கொடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு எம்பாத்தி. அண்ட் தென் ஸ்பேரோஸ், அவங்க தினமும் அவங்க ஸ்பேரோஸ்க்கு வந்து பிரெட் க்ரம்ஸ் போடுறாங்க, தினம் வருது. ஸோ வென் ஷி டைட் ஆல் தி ஸ்பேரோஸ் கேம் சைலண்ட்லி டு மவுண்ட் ஹர் டெத். அவங்க இறந்தப்போ கூட அன்றைக்கி அது எதுவுமே ஸ்பேரோஸ் வந்து எதுவுமே சாப்பிடாம அது கூட மவுண்ட் பண்ணுச்சு, இந்த இறங்க தெரிவிச்சிச்சு அப்படின்றத நம்ம இந்த பேராகிராஃபில் அதெல்லாம் கொண்டு வரோம். ஓகே, அண்ட் தென் அடிஷ்னல் பேராகிராஃப்ஸ். அட்டெம்ப்ட் ஏ கேரக்டர் ஸ்கெட்ச் ஆஃப் தி ஆத்தர்ஸ் கிராண்ட் மதர். கேரக்டர் ஸ்கெட்ச்னால் குணநலன்கள். இதில் ஆத்தர்ஸோட கிராண்ட் மதர் எப்படிலாம் அவங்களோட கேரக்டர் இருந்துச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த அந்த ரொம்ப ரிலீஜியஸ் அண்ட் பயஸ் உமன். பயஸ் மீன்ஸ் வெரி பயபக்தியாக இருக்கிறாங்க, கடவுள் பக்தியாக இருக்கிறாங்க. எப்போ பார்த்தாலும் அந்த ப்ரேயர்ஸை வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க, பாட்டு பாடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அவனை கொண்டு போய் ஸ்கூலில் விடும்போது கூட பக்கத்தில் இருக்கிற டெம்பிளில் போய் அவங்க இந்த ஸ்லோகன்ஸ்லாம் சொல்லி படிச்சுட்டு வர்ற மாதிரி இதெல்லாம் பார்க்குறோம். ஸோ வெரி பயஸ்டு and very secluded life, disciplined life, and these are the things we are seeing here. So what and all we kind-hearted when she is giving food and to animals and birds, we know that she is very kind-hearted. So these are the incidents we have to take from that story and give your additional sentences without mistakes. Okay, see here, compare and contrast the village and city life of the author's grandmother. ஸோ ஆத்தர்ஸோட கிராண்ட்மதர்னுடைய லைஃப்பில் அவங்க வந்து வில்லேஜ் அண்ட் சிட்டி லைஃப்பில் எப்படி கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட். வில்லேஜுக்கும் சிட்டிக்கு என்னென்ன வித்தியாசம் இருக்குது. வில்லேஜில் வந்து ஸ்கூல்ஸ் வந்து அது எப்படி இருந்துச்சு, கடவுளை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ரிலீஜியஸ் ஸ்கூல்ஸாக இருந்துச்சு. பட் சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா அது கிடையாது, ஒன்லி சயின்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி வேரி ஆகிறது. வில்லேஜில் எப்படி ஸ்பேரோஸ், ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் எல்லாம் அந்த அனிமல்ஸ் எம்பாத்தி இப்படின்னு பார்க்குறோம். சிட்டி லைஃப்பில் தே ஓன்ட் கம் அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸ் அண்ட் ஆல், தே ஓன்ட் மீட் எனி டாக்ஸ் அண்ட் ஸ்பேரோஸ் அண்ட் ஆல். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் இந்த கதையில் வரக்கூடிய இந்த கான்ட்ராஸ்ட்டை நீங்கள் எழுதணும். லாஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் ஹவு தி ஆத்தர்ஸ் கிராண்ட்மதர் ஸ்பெண்ட் ஹர் டேஸ் ஆஃப்டர் ஹி வென்ட் டு யூனிவர்சிட்டி ஃபார் ஹையர் ஸ்டடீஸ். ஸோ ஆத்தர் வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு அப்ராடு போன பிறகு ஆத்தரோட கிராண்ட்மதர் எப்படிலாம் அவங்களுடைய நாட்களை கழித்தார்கள் ஒன்று வருது. அது மாதிரி அவங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் பண்ணாங்கன்றதை இந்த இதில் சின்ன பேராகிராஃபாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி த பேராகிராஃப் விச் ஹேஸ் ஃபுல் ஸ்டோரி. முழு கதை இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஸ்டோரியை படிச்சுக்கணும். ஸோ அந்த கேட்குற டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கொஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களோட அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸையும் எந்த பார்ட் அதுக்கு எழுதுன்றதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஓகே, அட்லாஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கிவ் மாரல் கொடுக்கணும். மாரல் வந்து லைக் த எல்டர்லி பீப்புள் மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ராவர்ப் ஆர் ஒரு ஸ்லோகன் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கணும். இங்கே நான் வந்து ஒரு மாரல் என்ன கொடுத்துக்கிறேன்னா, an elderly person at home is like a living golden treasure. ஸோ ஒரு எல்டர்லி பர்சன் நம்ம வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா அது நமக்கு ஒரு பொக்கிஷன், கோல்டன் ட்ரெஷர், தங்க பொக்கிஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ராவர்பை இந்த மாதிரி see here again I'm showing this, see down, moral is there. Okay, can you see this?
இது மாதிரி எழுதி ஹைலைட் பண்ணி எழுதணும். அதாவது அந்த லெட்டர்ஸை வந்து ஒரு ஸ்டைலிஷாகவும் ஒரு போல்டு லெட்டர்ஸாகவும் கர்சிவ் ரைட்டிங்காகவும் எழுதணும். நடுவில் கேப் விட்டுருக்குறேன், அது வந்து யூ ஹாவ் டு ரைட் யுவர் பேராகிராஃப் ஆட் டு த ஆஸ்க்டு கொஷின்ஸ். என்ன கொஷின் கேட்டுக்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்து எழுதணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு மேக் சினாப்சிஸ் அண்ட் தென் இன்ட்ரடக்ஷன் and then your paragraph answers should be there, and at last moral. So synopsis and moral, you can write this same synopsis and moral for each and every paragraph of the first lesson only. Okay. So today's homework, you have to write, see here, attempt a character sketch of the author's grandmother, first one, and B, compare and contrast the village and city life of the author's grandmother. Okay, now you have to study the full story paragraph which has full story, but when you are writing this, what part of this what part of the story you have to write here, and what additional details you are adding here, and what examples and proverbs you are giving here, that you have to choose. You can write on your own, okay, without grammar mistakes. And then write this 2 questions well, study this and write well, and send it to me soon. Thank you, student. Bye.